estamos al aire. ¿Mm? Cuando pasemos el video apagamos. Bien, Mari Pulamien, Mari Compuché. Bienvenida y bienvenido a la jornada de la tarde del segundo día del Congreso Internacional de Educación y Pobreza. Muchas gracias por estar acá, sobre todo a los más puntuales. Les recuerdo que este congreso es organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro C de Desarrollo Local, y además patrocinado por la Fundación de Superación de la Pobreza, el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa para América Latina y el Caribe, SUMA, el Centro de Justicia Educacional y el Centro C de Políticas Públicas. Siguiendo con el programa, vamos a continuar con la conferencia a cargo de Paul Gorski, doctor en Evaluación Educativa de la Universidad de Virginia. El profesor Gorski es fundador y director de investigación del Equity Literacy Institute EdChange, donde ha impulsado investigaciones relacionadas con la maximización del potencial transformador de los esfuerzos de equidad. Ha publicado más de 70 artículos y ha coescrito o coeditado 12 libros sobre distintos aspectos de la equidad educativa. Integró la Junta Directiva de la Asociación Nacional para la Educación Multicultural y la Junta de la Asociación Internacional para la Educación Intercultural. Fue formador de docentes en varias universidades durante 15 años en Estados Unidos. También es padre, poeta, cinturón negro de taekwondo y el mayor fan de su gato Buster. Dato curioso. Ya, por desgracia, y debido a razones que se escapan de nuestro control, ahí él también da sus excusas. El profesor Gorski lleva más de un mes con problemas de salud y no va a poder venir en persona a dar esta conferencia, lamentablemente. Sin embargo, ha preparado un video con su conferencia que vamos a mostrar a continuación y que él preparó gentilmente. Después de dado que no puede estar con nosotros, después del espacio del video, vamos a generar un espacio de conversación, de debate entre nosotros. Posterior a eso vamos a tener también una ponencia de 15 minutos que va a dar el profesor Cristóbal Villalobos. Y con eso cerramos este bloque hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo y para que vayamos a escuchar al profesor Gorski, vamos a ver su conferencia que se titula Rechazando el enfoque de déficit y el enfoque de resiliencia. Un enfoque de justicia para la pobreza, la equidad y la educación. Hi, everyone. My name is Paul Gorski. I'm from the Equity Literacy Institute, and I am so honored to have been invited to do this presentation for you today. I think it was decided by the conference that I would record this portion of it and then join to engage and answer questions. I guess just to make sure the technology is working okay. Excuse me. I also should say that I've been sick for about a month, so I don't know how well my voice is going to hold up for this, but I want to thank the conference organizers for the invitation. I, in a way, have been trying to get to this conference for a while now, and for various reasons just haven't been able to do it, which is why we landed on this virtual option.
So what I'm going to be talking about is deficit and grit views of poverty and education. I've been doing work really all around the world around equity and justice related to class, poverty, economic justice in schools for about 30 years now. And the constant, I would say the one thing that has held true the entire time is that the biggest barrier to real, authentic, meaningful equity work in schools is not practical, although there are practical barriers, but ideological, based on people's belief systems. And the most harmful of the ideological blockages is what people often refer to as deficit ideology. And some people call it deficit approach. But I call it deficit ideology because, again, really, I think it's an ideological problem. It's a problem of belief system. And if we don't change the belief system, then we're going to land on bad strategies over and over and over. And that's what I want to talk to you about today. So you might start just with a basic question, something like, why are poor people poor? I don't really like the term poor people, even though it's very commonly used. So another way to ask that is, why are people who are experiencing poverty experiencing poverty? If you want to take a question like that and put it right in a school, you could say, well, we know in most regional contexts that students who are experiencing poverty do not do as well in school on average as their wealthier peers. Why? If we want to fix this as a problem, we have to answer the question why properly. If we don't answer the question why properly, then we land on bad solutions, and we'll talk more about that. Now, I've always been sort of attuned to this because my people on my mom's side were Appalachian coal miners, very poor. This is my grandma, my mom's mom, standing outside their childhood home in her beat up overalls. And, I grew up hearing from a lot of authority figures that if people just work hard, play by the rules, and put in the effort, then everybody has an equal opportunity to achieve whatever they want to achieve. But I never quite bought that because my own family, again, Appalachian coal miners, in order to believe that anyone can achieve whatever they want if they work hard enough, what we have to believe is that coal miners aren't working hard enough, which is ludicrous. So people would say you just had to work hard enough, and I would look at my own family and say, what, work harder than coal miners? It's silly. But it's such a common belief all over the world. And so often what happens in schools is instead of a focus on how do we remove barriers, how do we make sure what we are doing is as equitable as possible, the approaches tend to be about how do we fix something about students who are experiencing poverty? How do we fix something about families who are experiencing poverty? Like they're the ones who need to be fixed. So this is the belief we have to move away from. And this is what we're going to do today. I'm going to talk a little bit about these different ideological positions, and we're going to explore some strategies about how to make sure we're not slipping into this kind of deficit ideology. Because the simple truth is, where this kind of deficit view exists,
people experiencing poverty are broken, if we want to fix educational inequality, what we need to do is fix people experiencing poverty so they have different beliefs. If that's where we're stuck, then equity and justice are impossible because those things do not fit each other. We can't achieve equity if we're always trying to fix the wrong thing. So let's start with an understanding of that. What is deficit ideology? Or let's even start at what is ideology. Ideology is a belief or a set of mental models. It's the lens through which we interpret what is happening around us. And all of us have all different kinds of ideological beliefs, all these kinds of different lenses that are based on how we were socialized, what we were educated to believe, and that sort of thing. But the key about ideology is that ideology drives action or inaction. And this is the way it does that. I might start with a belief, an ideology. And let's say there's a disparity that I'm trying to address, right? Students experiencing poverty do not do as well, do not do as well in school. My ideology determines how I interpret that disparity. How do I make sense of the fact that students experiencing poverty on average do not do as well in school? How I interpret that determines the solutions I can imagine for addressing the disparity. So if I misinterpret the disparity, then my solutions are going to be bad solutions. The solutions determine the actions I choose, and the actions I choose determine the extent to which I'm either a threat to the existence of inequity or a threat to the possibility of equity. So if you take an example, I'm going to use an example from the United States where I'm based. So in the United States, this is a fact. Black students are more likely than white students to be suspended or expelled. That's a fact. It's true in virtually every school district where there are black and white students in the entire country. Virtually every region. So that's a fact. It's not inequitable to state that as a fact because it is, in fact, a fact. The question is, how do I interpret it? How do I make sense of it? How do I understand why that happens? That's ideology. And again, in the United States, the most common interpretation of that is that black students misbehave more than white students. So they are punished more than white students. But that's also factually incorrect. It's based on belief systems that do not align with reality. And the problem is if I believe that the problem is that black students misbehave more than white students, then what are my solutions going to be? My solutions are going to be, well, we have to fix something about black students so that they behave better. The problem is that solution does not address the core of the problem. What all of the research says about this is largely the problem is not the behaviors of black students, but the bias of educators. That adults interpret behaviors differently depending on the racial identity of the students. So the only way really to solve this problem is to eliminate the racism. But again, if my interpretation is wrong, then what I'm probably going to do, and what virtually every school and district in the United States does, is ignore the racism and try to fix something about the students who are experiencing the racism. So the problem is racial bias. What are the things that can't solve this problem? Grit or resilience can't solve it. Growth mindset can't solve it. Emotion. All of the most common programs and strategies that schools use to try to solve this problem cannot solve this problem. And again, that's a problem of ideology.
some people don't believe this thing about the discipline disparity. So I always say, okay, well, you can look at the research yourself. But for instance, this one study from 2017, they looked at over 1 million discipline referrals. And the results showed basically that the difference was in subjective office discipline referrals. In other words, behaviors that adults had to interpret, like the student behaved in an aggressive manner. Because adults interpret the behaviors differently depending on the race of the students, what's actually happening is teachers are interpreting subjective behaviors more harshly in Black students than white students. And by the way, the same thing happens across socioeconomic status. So in essence, this is the impact of ideology, the impact of deficit ideology. It lands us on bad solutions. One thing I do want to distinguish is there's this idea called deficit perspective, which people tend to define as focusing on students' weaknesses rather than their strengths. Deficit ideology is a little different than that. Deficit ideology is a bigger sort of belief system that locates the primary cause of disparities, within the communities who are experiencing those disparities, rather than pressing upon the communities experiencing those disparities. And so the tendency is to attribute disparities or unequal outcomes to something that, again, is broken about the community who is experiencing the inequality. So the result is then, okay, we're going to fix, what we need to do is fix something about those people instead of transforming a system that is inequitable or unjust for that group of people. So this is really important. The opposite of a deficit ideology, a lot of people say the opposite of it is a strengths-based view. We got to focus on student strengths. But that's not the opposite of a deficit ideology, because we can focus on individual student strengths while still implementing policies and practices that feed into a deficit ideology. The opposite of a deficit ideology is called a structural ideology, or the understanding that outcome inequalities are the result of inequitable access and opportunity. Almost always, if we look at the root source of disparities, the root source of outcome inequalities, almost always, the root of those things is injustice. Just like that example about racial discipline disparities. And I find wherever I go, I hear the sort of the indications of deficit ideology all the time. I hear teachers say something like, the students who don't want to learn make it hard to teach the students who do want to learn. That's deficit ideology. We need to learn how to recognize it. Anytime somebody pins the result of inequality, the symptoms of the experience of inequality on the people who are experiencing the inequality, we should be able to recognize that as deficit ideology. People talk about parents. Those parents don't care about their children's education. It's all a distraction. It's all a projection.
It's smoke and mirrors. Really harmful ideas like the kids in that neighborhood don't have any role models at home. If I don't hold these students accountable, they will never learn responsibility. You can even hear deficit ideology, not just around a lot of this stuff also holds around other kinds of issues, not just class, but you can even hear it around something like sexual orientation. If LGBTQ students don't want to be bullied, then they won't throw their sexual orientations in other students' faces. So again, you take a group that is often marginalized and blame them for their own marginalization. That's classic deficit ideology. And again, I've been all over the world, 5 out of 6 continents in the world, and I hear this over and over and over, deficit ideology. It is impossible to reach equity and justice through this lens. So what I want you to think about is what sort of statements have you heard from colleagues or even made yourself or thought yourself that reflect this kind of deficit ideology? We have to learn how to recognize it and spot it and name it. And if we don't do that, then we have very little chance of creating equity because, again, we're going to be focusing on the wrong things. So if not deficit ideology, then what? There's this other ideological view called grit ideology. So grit ideology is not what we want. In essence, grit ideology is a form of deficit ideology. Grit ideology is a belief system that educational disparities or inequalities are the result of shortages of resilience and grit. All the talk about grit in the education world is just a way to recycle these old deficit viewpoints. So the solutions focus on how do we make students more resilient. If our focus is on making students more resilient against the inequalities that they should not be experiencing, that is the literal opposite of equity and justice. That's grit ideology. So with grit ideology, what we're trying to fix is the grit and resilience of students and families. But what we're ignoring still are the root causes of the inequities, the bias, the barriers, the discrimination, the injustice. If it's equity and justice we want, those are the things we need to fix. And that's what structural ideology points us toward. Structural ideology is the understanding that educational disparities or outcome inequalities are the result of inequitable access and opportunity both in schools and out of schools. And I'm sure over the course of the conference, a lot of people are going to be talking about a lot of examples of that. So the only way toward equity and justice is to eliminate the barriers, the policies, the practices, transform the policies and practices that are creating or reproducing the inequity. And that's what structural ideology gets us to. So if you think about this through a series of questions, if I have the deficit ideology impulse, my impulse is to ask, what do we need to help adjust about those families, those students, so they can perform differently in school? If I have a grit impulse, what I'm thinking is, how can we help those families and those students be more gritty or resilient so they can overcome the challenges and barriers rather than us eliminating the challenges and barriers? Structural ideology impulse, my question is, well, what are the barriers? What are the inequities? What are the policies and practices that are reproducing the injustice? And what are we going to do about those things?
And this is the problem that I see in a lot of educational institutions or schools is never getting around to this third set of questions. What are the policies that are doing harm right now to students and families experiencing poverty? What are we going to do about those? What are the belief systems that are doing harm right now? The belief systems of adults that are doing harm to children. And what are we going to do about those? That is the only path to equity and justice. And it's also the least common path that I see even in schools and other organizations that claim to care about equity and justice. So if we want to cultivate the structural impulse in ourselves and also our organizations, again, the focus, what are the inequities? What are the injustices? The first thing that we need is a systems lens. And again, I'm going to step out of class and poverty and talk about race for a second, just to demonstrate what this can look like. Think about something like racism. Part of it is just how do I define the thing? How do I define what inequity around class and poverty or economic injustice is? A lot of people think, for instance, of racism as one person does something harmful to another person because of race. But what we really want is to have more of a systems view, more of a structural view. That's what's going to help us move to a structural approach. If you think about racism, this organization, dismantlingracism.org, has kind of a framework that I really like, especially if you take these two middle bullet points, racism as a system of advantage based on race and a system of oppression based on race. So if I really want to create more equity, what I have to learn how to do is recognize how these systems of advantage and disadvantage are operating. They're operating all the time. It's not just a bad person doing a bad thing, but they're usually operating through institutional mechanisms, curriculum, policy, and that sort of thing. So if I can sort of grasp onto that, okay, what are the systems in this school or even this region? What are the ways that families experiencing poverty are privileged and advantaged in school? Not because somebody's working harder than someone else, not because someone's smarter than someone else, but because they have economic resources. What are ways that students are cheated out of equal opportunity? Not because they don't care, but because they don't have the economic resources. And we can look at this in every school, in every university, in every educational institution. What are ways that students with money can pay their way, can buy their way to more learning opportunity than other students? Excuse me. I got to learn how to see that. That's why the outcome inequalities persist. So I think a lot about, okay, how do I work with other people to sort of bridge them to this view? And I kind of think of it as opening a new window. Remember, my argument at least is that the problem is largely ideological. So how do we get people to look at things a little differently through a different ideological lens? I think of three strategies, and I'll talk about each of these. I wonder statements, refocus on the challenges and barriers, and refocus on what we can do in our spheres of influence. So here's just an example. I was working with a school, and the principal of the school was talking about a particular group of students, and said this group of students rarely participates in our extracurricular kinds of activities. Doesn't that prove that they aren't invested in school? So you can see the deficit ideology there, right to what's wrong with this group of students. So, so I wonder, I might say, this is a way to invite someone into conversation without, wielding the sledgehammer. So I might say, I wonder if there are
any other possible explanations for this? So open a different window. Are there any other possible explanations for this other than they don't care? Invite somebody into that wondering. Biases and inequities, refocus on biases and inequities. You could combine that with an I wonder statement. I wonder what kinds of barriers and inequities and injustices might make it harder for this group of students, maybe students experiencing poverty, to participate in our extracurricular activities than other students. Maybe transportation is an issue. Maybe they have to work after school. Maybe they have to take care of younger siblings. These are the kinds of explanations that wouldn't occur to people who have a deficit ideology. And then what can we do? What can we do differently to make these extracurricular activities more accessible to students who are least likely to access them? An example I often hear is about people, turning in their homework. Well, this student never turns in her homework. How is she going to succeed if nobody at home is teaching her grit and responsibility? You can think if that's the belief someone's starting with, you can imagine that person is not going to be an advocate for this student, no matter what the real reason is that the student may not be doing her homework. So I wonder what the barriers and challenges the student is facing outside of school that might impact that. Let's brainstorm that. I wonder what barriers the student might be experiencing in school. I mean, part of the barrier is the ideology. Right? So we're going to get people to that kind of analysis. Same thing. What can we do differently to make access for family engagement more accessible? So this is ways we can challenge ourselves. We can challenge one another. The key is to move away from that deficit ideology. And again, what I want you to reflect on, and then we'll take questions, is how do you see this operating in your own spheres of influence? Here's my contact information. Feel free to reach out. Look forward to engaging with you all. Bien, esa fue la conferencia del profesor Gorski, a la distancia, para enviárselo. Quedó su contacto también. ¿Ah? Y tenemos un momento para conversar. Sí, como unos 20 minutos. Comentarios. Mirándonos. Quedamos toda la cuestión. Después viene, tiene que presentar el Cristóbal, lo va a quedar. Ya. ¿Podríais poner el
final del video donde sale el contacto que al final en la última lámina sale contacto en esto. Vamos a mandar el link igual. Comentarios, ideas. Eso. ¿Y después qué pasó? Sí, yo creo que una pregunta que podríamos un poco debatir es cómo podemos cuestionarnos el hecho de que iniciemos o tratemos de iniciar un sistema educativo equitativo en medio de un sistema educativo que promueve las pruebas estandarizadas, por ejemplo. Y lo segundo es cómo desarraigar esa idea de cómo de que a lo mejor echamos la culpa de que la pobreza es el determinante de muchos malos resultados y no solamente, y no es eso. Por allí dos preguntas que pongo en la mesa. Hola. Sí, es súper interesante la mirada del colega. Ataca un problema muy en la base, ¿no es cierto? Porque requiere un cambio de paradigma. Porque normalmente cuando hay distintas etnias interactuando, hay una dominancia en los Estados Unidos daba el ejemplo de la gente blanca que viene su ideología impregnada con un sentido de superioridad. Y es muy difícil, igual en términos de clases, lo que sea, de eliminar. Y en adultos creo que no es imposible totalmente, pero bastante más difícil. Entonces yo creo que ahí hay que empezar en la base y ya desde la educación inicial ofrecer alguna otra educación donde los niños muy tempranamente internalizan que todos somos iguales en derecho y capacidades, etcétera, para que no empiezan a copiar esos prejuicios, porque aprenden muy rápidamente. Yo me acuerdo, yo vivía en una comunidad mapuche, lafkenche, y había en pre-kinder, no kinder ya, un niño, José, que era como el líder del grupo. Y un día me dijo, tía, dije, sí, te tengo que contar un secreto. Dije, ya, tengo una polola. Y dije, ya, ¿y cómo se llama? Rosita. Le dije, pero aquí no hay una Rosita en la escuela. No, es que ella es de la ciudad, las mujeres de la ciudad son mejores. A los 5 años. Y esa fue una comunidad donde había llegado la electricidad hace poco, no había tanta tele, me imagino. Entonces yo me pregunto cómo y tan tempranamente los niños adaptan o copian nuestros prejuicios, ¿no? Eso a mí me impacta demasiado, entonces hay que empezar muy temprano. Hola, buenas tardes. Mira, a mí lo que me encantó de la presentación, lo que rescato es como que pongamos el foco más en las problemáticas de la familia que pueda tener el estudiante y que no necesariamente tienen que ver con sus capacidades cognitivas o con sus habilidades, porque todos los niños y niñas en el fondo tienen alguna habilidad, ¿cierto?, que como docente podemos potenciar. Simplemente hay que saber dónde ponerlo, ¿cierto? Igual que en el trabajo. Tú eres bueno para liderar, tú eres bueno para redactar, tú eres bueno en esto. Y tu líder, ¿cierto?, te va colocando en el área que te corresponde. Entonces, un profe también hace lo mismo en la sala. Todos los niños tienen habilidades diferentes. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay problemas que son específicas
de un curso determinado a veces, o de estudiantes en específico. Por ejemplo, yo vengo de un colegio de contexto vulnerable y mi curso, la falencia que tenía desde mi UTP me decía, tu curso falta mucho. No es que los niños no tengan la capacidad de aprender, pero claro, la asistencia en mi curso era muy baja. Entonces, ¿qué es lo que tenía que atacar yo? Era cómo atraía a esos niños al aula y que estuvieran entretenidos y no quisieran faltar. Pero tampoco depende de ellos, porque son de tercero básico. No se van solos a la escuela, los llevan sus padres. Al escarbar un poquito más en entrevistas con los apoderados, una apoderada me dice, es que mi hija, yo no la puedo traer los días martes, me dice. Y yo digo, ya, ¿y por qué no la pueden venir a traer los días martes? Es que su hermano está detenido. Entonces yo tengo que llevarla tiene que acompañarme a las visitas y yo tengo que estar a las 9 de la mañana para ingresar, no sé, tipo 2, y salía ella como a las 4 de la tarde. Entonces me dice, no tengo quien me la vaya a dejar y a buscar al colegio. Entonces, al final, ¿qué terminamos atacando? Fue que la niña se quedara a los talleres extraescolares. Y así la mamá la podía ir a buscar más tarde al colegio. Entonces, hay que hacer un trabajo como súper minucioso de ver qué es lo que está afectando al niño en su académicamente, por qué no está logrando el resultado que esperamos. Muchas veces no se debe a que el niño no tenga la capacidad de aprender, sino que se debe a otros factores. Y yo creo que con eso me quedo de esta presentación, a buscar la barrera, a no decir este niño no aprende, este niño no quiere aprender, la familia no tiene motivación para que el niño siga una carrera, porque no lo mandan a la escuela, no viene nunca a la reunión de apoderados, si no sabemos en realidad cuáles son los problemas que pueda estar pasando ese estudiante. Eso. Perdón. ¿Sí? No. No sé. Sí, a mí o sea, me parece interesante lo que señalas tú, pero también me quedé pensando como en este tema más estructural que plantea él, en esta ideología del déficit, y pensaba también en lo que señalabas tú de la idea del prejuicio, porque el tema, a mi parecer, claro, o sea, la infancia es impresionante. Yo tengo un pequeño de 5 años y trabajo estos temas de diversidad, y de hecho mis amigas que tienen niñas mujeres me regalaban coches rosados, entonces en la casa era súper común. De hecho, a mí me da mucha risa porque lo veían con el coche rosado y todo el mundo asumía que era mujer, y era un niño. Y mi hijo tiene 5 años y me dice unas cosas, esto es de niña y esto es de niño, o sea, y en la casa nunca he visto eso. Entonces la cultura es muy potente, es muy fuerte, ¿no? Entonces, en términos estructurales, pensaba qué complejo es, porque existe un modelo, una forma civilizatoria que determinó qué es lo que era lo bueno y qué es lo que era lo malo, y que determinó que lo masculino era lo óptimo, que lo civilizatorio era lo blanco y los pueblos originarios eran los salvajes, que había que civilizar. Entonces, más allá de prejuicios particulares, hay un sistema político, histórico, social, económico, que subyace a todas nuestras prácticas. Entonces, es una herencia cultural casi, o sea, eso es lo potente de la cultura, que es casi como biológico. Entonces, es tan potente que el ejemplo, perdón por ser tan autorreferente, pero yo trabajo este tema, mi hijo ve que yo no ando rosado, azul, y sin embargo él lo reproduce igual. Entonces, más allá de lo que señalas tú, de cómo en prácticas cotidianas, para que no sea tan agobiante, ¿no? Porque uno dice, chuta, toda la estructura, ¿cómo lo hacemos, no? Pero me parece que hay que combinar ambas cosas, o sea, efectivamente puedes modificar ciertas cosas en el espacio micro, meso, pero hay que entender que esto es un sistema estructural, y de ahí la complejidad, y hay que cambiar como en distintos niveles, ¿no? Me acordé de un alicaído ministro de Educación de este país que fue llevado, ¿cierto?, a una acusación constitucional porque hay una página de un cuaderno de la JUNAEP que hablaba de la comunidad LGBTI, ¿cierto? Porque en este país algunos hablan de identidad de género y otros hablan de ideología de género. Y esas son cuestiones que están para los intelectuales, no sé, para los académicos en el erario nacional, y nunca son abordados efectivamente en las instituciones que estamos para eso, se supone. O sea, hablamos en la mañana de que la educación es cuando es educación, y obviamente no repercute a partir de sesgos y discriminaciones, ¿cierto? En fin, no reproduce las prácticas de pobreza, etcétera. Entonces, Marco Ávila
fue sacado de su cargo por otras razones más, pero ahí hubo un debate en este país tremendo por esa situación, po. Y resulta que esos son temas en la escuela que no se tocan, po. No se tocan, y hoy día estamos en un escenario nacional donde al parecer esas prácticas van a tener mucha más fuerza, porque es algo que se ha planteado. Pero es algo que la ciudadanía, en su mayoría, eligió, como en muchas partes. Entonces, yo me pregunto cómo en la escuela tú puedes llegar a abordar esos temas, cómo tú realmente vas a hacerte cargo si hay una estructura sistémica, una política educativa, ¿cierto?, que es, no es solamente ambivalente, no es de un doble estándar, son como 5 los estándares que maneja dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Entonces, en la mañana se hablaba, por ejemplo, de cómo la OCDE y esta organización, la UNESCO, han cambiado su discurso. Para mí es una estrategia de marketing. O sea, yo no veo que en eso haya un interés, un cambio real, ¿cierto?, frente a lo que estamos asistiendo, el colapso del mundo, donde cualquiera invade y hace lo que quiere en el mundo, y las grandes organizaciones no dicen nada, donde, por ejemplo, un proyecto intercultural, ¿cierto?, con educadora tradicional y todo lo demás, un día tú ves a los niños haciendo el cambio de rehue con su familia, y después la clase siguiente diciendo que los mapuches se roban los bosques. Y eso pasa al minuto siguiente porque ese día no van educadores a la escuela. Ya, y ese es el país real, o sea, son hechos reales, y ciertamente estamos invadidos por estas ideologías de todo tipo que no las combatimos, po. Siempre nos quejamos de ellas, siempre hablamos de lo malo que es, siempre ganan los malos, pero lo bueno y lo positivo no lo potenciamos. Entonces, ahí hay una complicidad, ¿cierto?, pasiva, que se comete en la escuela, de todos los actores, de que asumimos y nos quejamos pero no actuamos, y que las personas que pueden hacer el cambio y que tienen la mirada distinta callan. Y siempre la tribuna la tienen quienes están en el lado negativo, al parecer. Entonces yo creo que la reflexión llama a eso, ¿no?, abandonar este tema y a definir lo que es una ideología y lo que no lo es. Eso. Pucha, no sé si quiero decir lo que quería decir o, o agregar ahí. Ya voy a decir primero lo que quería decir, que me quedó dando vuelta la idea del sistema de creencias, ¿no?, como un espacio o como un constructo que como que primero como si estuviera fuera de la sociedad, ¿no? Yo creo que entonces como que son los sistemas de creencias, los docentes los que habría que como modificar, y en realidad uno podría pensar que esos sistemas funcionan porque son útiles para las personas, entonces de alguna forma dan seguridad. Entonces si yo creo que tengo una ideología de déficit es porque me funciona a mí como profe para poder hacer lo que hago y quizás sostener la frustración, que significa que intento hacer cosas y que no me resulten. Y entonces como que me queda dando vueltas esta idea, ¿no?, de cómo también hay que pensar las creencias a propósito de la utilidad que tienen para los sujetos, que las tienen, ¿no? Y al mismo tiempo que esas creencias no son de los sujetos, sino que son de una estructura social que está definiendo qué es lo que es la escuela. Una escuela que tiene que rendir, que tienen que pasar los niños de curso, que tienen que aprender ciertas cosas, donde están todos muy evaluados. Entonces, claro, como que al final tenemos un espacio educativo que hace cualquier cosa menos educar. Y me gustó la idea del silencio porque creo que ahí hay algo que es interesante, como uno dice, bueno, ¿quiénes son? O sea, ¿cuánto este espacio también es ideológico y tiene responsabilidad en cómo se ha construido la política educativa en los últimos años? Y entonces me gusta esto del hablar porque uno puede aquí tratar de simular lo que a lo mejor debería pasar más en la escuela y que no pasa. No hay espacios de reflexión, no hay posibilidad. Probablemente es que todavía, como nos movemos en estos polos, ¿no? En Chile se mueven los polos. No sabemos llegar a un tercer espacio. No sabemos construir un tercer lugar nuevo. Es como lo que funcionaba acá o lo que funcionaba acá. Pero no estamos como en disposición de construir algo nuevo. Y quizás, al menos en experiencias que he tenido como con profesores donde la forma como de al menos desestabilizar la creencia es darse cuenta de que hacerlo de otra forma también funciona. Y yo creo que el desafío, al menos desde lo que yo hago, es como mostrar eso, ¿no? Mostrar la posibilidad de que tratar de llegar al mismo lugar, pero desde otro lado. Y eso yo creo que es como que eso me despertó la exposición del señor Gorski. Eso. Gracias, sí. Yo creo que esto
esto es a propósito de la conversación que teníamos ayer acá mismo. Esto para mí fue una clase de educación inclusiva. Esto es educación inclusiva. A esto se le llama educación inclusiva en el sentido teórico del término, lo que Paul presenta acá como una ideología estructural. Además, él tomó varios conceptos del índice de inclusión, habló de las barreras para el aprendizaje y la participación, habló de las políticas, las prácticas, las culturas, todo eso. Él no va a decir educación inclusiva porque en Estados Unidos tiene otra connotación, ¿ya? Es más británico el uso del término. En Estados Unidos la educación inclusiva se entiende todavía como lo que nosotros entenderíamos acá como la integración o el sistema integracionista o el modelo integracionista. Pero Paul es un representante de lo que sería la ideología inclusiva en Estados Unidos, ¿ya? El equivalente a eso. Y se fijan, no es una persona que nos está diciendo una cosa tan básica o preliminar como que las escuelas regulares reciban niños independientes de sus características, ¿no? Y que no los tilden de especiales. Está diciendo algo que es bastante más fuerte. Está diciendo, en vez de estarse fijando en como que el problema o que la razón por la cual los niños y las niñas no aprenden es un problema que está dentro de ellos, como una necesidad educativa especial, ¿no? Un diagnóstico. El problema no está dentro de ellos, el problema es la barrera que está sobre ellos, presionándolos. ¿Cómo es la expresión que usaba él? Como presionándolos sobre ellos. Eso es buscar barreras para el aprendizaje y la participación. Entender cuáles son las cosas que los niños que tienen esa característica, cuáles son las injusticias que hacen que esos niños accedan menos al aprendizaje. Entonces, yo creo que dos preguntas que yo creo que los que trabajamos en educación nos podemos hacer permanentemente. Una, en esta línea, es ¿cuáles son los cambios estructurales que yo creo que tengo que tratar de producir para que mi labor como educador se pueda llevar a cabo? Primero hay que identificarlo, porque hablar de la estructura como en genérico es también es como una forma de sacarle a la jeringa, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios en concreto? Y lo segundo que me preguntaría es, ¿qué es lo que está en mis manos para producir esos cambios? Esa es la segunda pregunta, porque esa es la otra forma de escaparse de esto, que es decir, es que no puedo hacer nada. Como es estructural, yo no puedo hacer nada. Como esto es un tema estructural, yo no tengo nada que hacer. No, pues si la segunda cosa que nos dice al tiro la educación inclusiva que viene con este pragmatismo, que es, tú no puedes buscar barreras sobre las cuales no tienes control. El niño tiene síndrome de Down, es un dato, no puede ser una barrera porque tú no tienes control sobre eso. Lo que tú tienes que hacer es entender cómo hacer para que el niño que tiene síndrome de Down tenga acceso equitativo al aprendizaje y la participación. No le puedes echar la culpa a la familia, porque lo que hacen o dejan de hacer la familia está fuera de tu control como educador o como educadora. Con esta familia estos niños nunca van a aprender. Bueno, con ese profesor tampoco. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Eso es un poco, que es el hecho de poner el énfasis en que hay elementos estructurales no nos puede hacer perder de vista la agencia que tenemos nosotros para poder generar los cambios estructurales y las cosas que se pueden hacer. Con el riesgo, a propósito de que lo que conversábamos en la mañana, y hay que estar atentos con eso, y tenemos el riesgo de que
en vez de estar haciendo las acciones para generar los cambios estructurales, empecemos a hacer cosas que perpetúan esos problemas. Que es la seducción del otro modelo que critica Paul, que eso es lo interesante, que no solamente está haciendo una crítica al modelo del déficit, sino que también del de la resiliencia. ¿No? Entonces, cuidado que aquí está la otra tentación, ¿no? Que es decir, oye, es que aquí nosotros encontramos la forma como de culebrear el sistema y salimos adelante. Bueno, pero es que al culebrear el sistema lo estamos reproduciendo. ¿O no? Bueno, también por el tiempo que nos queda, muchas gracias por todos los comentarios y por las ideas. Quedamos ahí en contacto también. Yo, si podemos contactar al profesor Gorski. Muy interesante la discusión, pero nos queda también una ponencia, ¿cierto? Que está interesante porque también es una investigación hecha aquí en Chile, que yo creo que nos podría dar para tener un poco más de discusión al final. Una ponencia de 15 minutos que va a presentar Cristóbal Villalobos, un trabajo que también realizó Macarena Hernández y Carla Castillo, que se titula Construyendo legitimidad. Cómo las fundaciones filantrópicas se insertan en las escuelas públicas chilenas. ¿Podemos volver a mirar al otro lado? Claro. Y así vemos la presentación y tenemos unos minutos también para poder conversar con Cristóbal.